woman moved into 3A. All right. Now that's lunch talk. Welcome to Baywatch. Our team is the elite of the elite. We're the heart and soul of this very beach. I feel like everything's gonna work out. Look how fast I'm picking out this scrap, you know? I'm moving like super fast. I can't even feel my nose. Soups lose hundreds of people each year to collateral damage. I can't stop. I can't stop. Bueno, aquí estamos. Estamos en un programa más, pero no cualquiera. Estamos en el décimo programa de la guardilla de Bsospirit y estábamos pensando en hacer algo especial, ¿no? A ver, tampoco queríamos que el décimo programa fuera un homenaje al maestro desaparecido Morricone, Ennio Morricone. Ya lo haremos después, pero queríamos que fuera algo, que fuera una especie de fiesta, ¿no? Y para eso, pues, qué mejor que hablar con uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros favoritos compositores que hay, ¿no? En nuestra familia, la familia Bsospirit, con los que, bueno, pensamos bueno, muchos no. Pensamos en Chris y alguno más, pero poco más. Y bueno, aquí está Chris, por supuesto. Chris lo conocéis a aquellos que hayáis ido al festival en Úbeda de hace... When was your first time in Úbeda? What was it? 10, 11? 11? No, yeah, 10. it was 10. 10. It was with Grusin and yeah. Randy and everybody, yeah. Bueno, hace 10 años que él estuvo en Úbeda y bueno, la verdad que dentro de poco será el aniversario de ello, porque era a finales de julio. Fue un año, posiblemente el año de los mejores años de Úbeda, porque estuvo, como nos ha dicho, de Grusin. Y ese año fue todo muy variado, con un nivel altísimo, ¿no? Y bueno, fue un amor a primera vista, como decimos, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés esto, David? Love at first sight. Ahí está. It's spoken English. Entonces, pues nada, de entonces hemos tenido una relación muy llana, porque él es así, es una persona humilde, con mucho talento, y ya lo vamos a ver ahora en este programa, no voy a ralentizar mucho la presentación. Y bueno, simplemente darle las gracias. Thank you, Chris, for being here tonight with us. Tonight and in LA is in the morning, no? Is what time is it? Early afternoon. Just okay. Lunchtime. Lunchtime. Yes. Yeah. Well, for you, for American people, because for us in Spanish it's morning. Right. No. Early morning. Early morning. Yes. Great. That's why I love it over there. Right. So, how are you? How is the things there in LA now? I know it's a difficult time, but your family, well, how are you there in LA? Sure. We're all healthy, so that's great. I'm also, lucky. I built a studio here at home that is the same as my studio at my big studio and my big recording studio, so I can work at home as well. So thankfully, I just was able to finish season 2 of The Boys and another movie, and I worked at home and we recorded. We actually ended up recording musicians in their
each one separately in their living rooms and basements and garages and some orchestra in Hungary. So it was pretty crazy. But we're all managing to do that. But we miss getting out and seeing everybody. I should be in Spain right now, I think, with you guys. Yeah. So Yes. I'm very, very sad. Yes, that I'm yes, not there right now. yes. I wish I was there. Yes. David va a traducir. David will translate everything. Yes, I will. Yeah. Ahora hablaré yo sobre lo que ha dicho lo último, poquito. Sí, no, Chris nos decía que por suerte están todos bien en medio de todo este jaleo y que ha tenido también suerte de que se construyó un estudio en casa que es prácticamente tan grande como el estudio que tiene luego en Los Ángeles y bueno, y que desde allí ha sido capaz de hacer la música de la segunda temporada de The Voice, que se estrena en septiembre, incluso una película que se ha ido grabando a los músicos pues desde su casa, desde sus garajes y tal, incluso con una orquesta en Hungría, y que claro que bueno, se va trabajando con lo que se puede, pero que lo que realmente echa a faltar un poco es pues ver a todo el mundo y encontrarse con todo el mundo, y que de hecho en estas fechas debería estar por aquí, por España con todos nosotros, según teníamos previsto. Sí, y ahora yo quería explicar un poquito lo que soy aquí, lo que estáis viéndonos, y vaya a nuestros festivales y vaya al Mosma, a Málaga. Bueno, pues sí, la verdad es que había un plan A, que era el plan 5º aniversario Mosma, y pues no ha podido ser, y ya sabemos por qué, porque la gente no puede viajar, la gente de Estados Unidos no puede viajar, la gente de, bueno, Europa ahora se está abriendo la cosa, pero claro, así es imposible preparar nada, y ya estáis viendo que a nivel internacional todos los festivales pues están haciendo una versión un poco adaptada a los tiempos. Entonces, bueno, con Chris contábamos para hacer algo muy guay, muy chulo y muy grande, y con compositores también de las familias, que no vamos a decir aquí, pero también posiblemente lo digamos en el futuro, y esperemos que el próximo año, ojalá sea el próximo año, podamos llevar a cabo lo que teníamos pensado, ¿no? De todas formas, él estará con nosotros en espíritu, como siempre. Chris, we will start with the interview. How did you start to get hooked by film music composition? When you start thinking about I want to be a composer, a film music composer. Well, I fell in love with film, because of my age. I fell in love with film music because when I was, 7, 8 years old was 8 years old was Empire Strikes Back, and I was born in Boston, and most of my family lived in Boston. So every summer, my parents were teachers. We would go and spend the entire summer in Boston, and we would some years we'd see John Williams conduct the Boston Pops 20 times in a summer, doing things like E.T. and Empire Strikes Back and wow. and Raiders and just amazing stuff. Wow. So I loved it then, but then as I got to high school and I was like, all right, well, playing trumpet is not all that cool at the time in the 80s. So yeah. I heard 1984. I heard actually Hot for Teacher on the 1984 Van Halen album and said, no, I need to play guitar. So wow, I bought a Sears guitar. I love it. and learned how to play guitar and played in bands and sort of wanted to be a rock star for a while. But then I came to Los Angeles and to study guitar first, but I snuck into a recording session when I was a sophomore in college and pretended to be a roadie to a keyboard player, and turns out it was Henry Mancini. And Henry Mancini came up and said, no, that's cool, call me Hank. And I watched him record all day, and the next day I decided I have to do that. And of course. And so wow. So I decided to do that. And the real funny story is the movie he was doing that I was in on the session for was Tom and Jerry. Oh yeah. And the movie I just started 2 weeks ago is Tom and Jerry. Wow. So I'm Full almost circle. 30 years later, I'm doing the new Tom and Jerry after realizing that I wanted to be a composer from that one. Wow. What a story. Sí, pues Chris nos explica que él obviamente por su edad, sobre todo,
pues se enamoró de la música de cine, ¿no? Porque él cuando tenía 7, 8 años estrenaron El Imperio Contraataca, él vivía en Boston, entonces estaban prácticamente todos los veranos ahí viendo cómo John Williams dirigía la Boston Pops y pues tocaba ET, El Imperio Contraataca, El Arca Perdida, todas ellas, ¿no? Luego cuando llegó al instituto, claro, en los 80 no era muy cool el esto de tocar la trompeta, ¿no? De alguna manera, y después de escuchar varios discos de Van Halen y demás, pues él lo que decidió es que quería tocar la guitarra y ser una estrella de rock, ¿no? Pero al final acabó yendo a Los Ángeles y todavía cuando estaba en la universidad se coló en una sesión de grabación haciéndose pasar por el roadie del tío de las teclas, ¿no? Del teclas que había ahí, y resultó ser una sesión de Henry Mancini, una sesión de grabación, y Henry Mancini dijo, no, esto está muy bien, todo pasa, llámame Hank y pasa, y él estuvo allí pues todo el día viendo cómo grababan y decidió que quería hacer eso. Y lo más curioso es que esa sesión de grabación precisamente con Henry Mancini era la película de Tom y Jerry, y que 30 años más tarde, hace de hecho un par de semanas, Chris ha empezado a componer para el nuevo Tom y Jerry que se estrenará, suponemos, el año que viene. Que es la premier que nos lo ha dado aquí en primicia mundial, casi. Bueno, David, dispara tú. Venga. Yeah, talking about, composers and mentors, you have always had a true devotion for your mentors, and they have been some of the greatest composers in film music, such as Basil Polidoris, Michael Kamen, Elmer Bernstein. I mean, tell us, how was your relationship with them, and how much did you learn from these maestros we now long for? Oh yeah. I might be the luckiest person in the entire world, because I studied with Elmer Bernstein and Christopher Young and David Raxon and Bruce Broughton at USC. Elmer got me hooked up with my first agent and gave me advice on my first comedy, so he was amazing. And then I was very lucky. I ended up right out of college working for Basil Polidoris for 4 years. And, he was like an adopted dad in Los Angeles to me when my folks used to live on the East Coast. And I learned so much from Basil, both, musically and, in terms of melody and writing for picture, but also just he's such a great guy, and he was such a great mentor, and just a really great storyteller. He went to film school as well. He wasn't even a music major at USC. He was a film major, and he was friends with John Milius and Randall Kleiser and all of them. So I would see how he worked with those guys, and it was all about telling stories and characters and feelings, and it was so much about telling the story of the movie, and the music was just his language. And so that was really amazing. And then after that, I did work for Kamen for 2 years, and I learned so much about the politics of Hollywood and the sort of the show and show business. He was so good at that, and just did that while writing such passionate music, and was able to to really make all his directors just feel how much he cared about the music. So I learned a lot about that from him, and then because of you guys, I ended up meeting Dave Grusin and doing a documentary score with Dave, which was spectacular. And he's just a genius, and probably one of the nicest people I've ever met. And then the last 4 or 5 years, I've done 2 years of a TV show and a movie and a theme park with Alan Menken. So that was also just unbelievable. And I learned so much. I still, every time I'm with Alan, I learn more than I can ever believe is possible, because he's not really human. He's not even human. He's so good at writing the catchiest stuff I've ever heard in my life, and just does it with such ease and grace. And yeah, he's kind of like, he's kind of like the way John Williams is with that, where it's like you can't get it out of your head. He's so good at it that hopefully a little bit of it rubs off on me, I hope. Bueno, le he preguntado a Chris por su relación con sus maestros, ¿no? Que fueron pues compositores
de música de cine muy grandes, ¿no? Y él ha ido repasando que efectivamente tuvo la suerte de estudiar con Elmer Bernstein en la universidad, también le dieron clase pues Christopher Young, David Raskin, Bruce Broughton, pero que Elmer Bernstein efectivamente le ayudó mucho, le ayudó incluso a encontrar a gente, le dio muchos consejos para la primera comedia, ¿no? que tuvo que escribir música para ello. Y luego ya, nada más salir de la escuela, prácticamente estuvo 4 años con Basil Polidouris, que era casi como un padre para él, ¿no? Porque sus padres estaban en la costa este y que él realmente con Basil pues aprendió muchísimo, ¿no? Ya no solo lo que es la escritura de melodía, el escribir para una película, sino sobre todo al final ese truco del storyteller, ¿no? De llevar un poco el guión musical de la película, porque al final Basil Polidouris lo que había estudiado era cine, era un cineasta, ¿no? Y era compañero pues, de John Milius, de Randall Kleiser, y él se preocupaba sobre todo de los personajes, de la historia, la música la utilizaba como un lenguaje, ¿no? Para explicar esa historia de la película. Con Michael Kamen también estuvo estudiando y trabajando con él 2 años y con él aprendió muchísimo todo lo que es el politiqueo de Hollywood, ¿no? Y la parte del show en el show business, ¿no? En la que Michael Kamen era muy bueno, que tenía esta pasión, tenía esta manera de ganarse completamente a los directores, mostrándoles que lo que más le importaba en este caso era su película y su música. Y luego ya pues posteriormente, incluso cuando estuve en Úbeda la primera vez, conocí a Dave Grusin, que era una persona muy maja, ¿no? Un genio absoluto, y que pudo escribir un score de un documental con él, que fue una experiencia muy buena. Y también ha trabajado durante 2 años en una serie de televisión con Alan Menken y luego con alguna película, y que Alan Menken dice que es absolutamente excepcional, que no parece ni siquiera humano, es decir, que es capaz de realizar este tipo de música totalmente que te engancha, ¿no? Y que con una gracia y con una facilidad, ¿no? Absoluta, ¿no? La ha comparado prácticamente con John Williams, ¿no? Que es algo y dice que espera que al menos algo le cale, ¿no? De todo esto. Bueno, ya la ha calado. Sí. Y ahora vamos a ir viéndolo. Sí, so then you start building your career with your own hands, and you started your solo career with low budget projects, some of them in the horror your fantastic genre, horror genre. What do you remember from those years, and how did you tackle all those projects? Well, those were great projects to practice on. It was really funny because I never went to graduate school. That was I kind of considered all my work, especially I did about 13 movies for Roger Corman, who was sort of the king of B movies. And I did 13 movies, including remakes of, Piranha, Humanoids from the Deep. Yeah. Like all kinds of scary stuff and slasher movies. And they didn't pay well, but they paid just barely enough for a young guy with no family to sort of kind of survive. And I did all the writing in my bedroom, and I sometimes I would record trombones in my closet and things like that. But I got them done. I did a lot of practicing, and I'm sure if I listened back to some of those scores now, I'd probably be just put my head in my hands. You were like James Horner, because the beginning of his career was the same, no? And Chris Young, and both of them. Yeah, both did Roger Corman. So I feel like it was a great practice ground for the first 7 or 8 years. I was doing one after another. I was really busy, and I made a lot of mistakes on those that I'm glad I made them on movies that nobody saw. And if they did see them, it was like 2:00 in the morning on cable, so they weren't really paying attention. Everybody is drunk. Yeah, they were drunk. Nobody was paying attention. They were just, out of it. So that way I could, I learned a lot of things that did work, and then there was a lot of things I didn't. Imagine you are drunk in your bedroom, and you, the music is amazing. That's what I hope they said. Yeah. I hope so. But I made a lot of mistakes, and I learned from them. So by the time I got
movies and TV that everyone was actually going to see during the daytime, then I sort of got some of the learning out of the way that way, which I think was really lucky. Yeah. Sí, pues yo le preguntaba sobre los primeros proyectos, que eran sobre todo películas de bajo presupuesto, de terror, fantásticas, y comentaba que sí, que él lo considera como un gran campo de prácticas, ¿no? Que al final hizo como 13 películas para Roger Corman, ¿no? Pues remakes de Piraña, de Humanoides del Abismo, toda una serie de cuestiones, películas de miedo, slashers, todas estas cosas. No pagaban tampoco demasiado, pero lo justo para una persona, ¿no? que no tenía familia, y él podría escribir prácticamente los scores en su habitación, se ponía en un armario a grabar trombones, y David comentaba pues que sí, que efectivamente incluso Horner o Chris Young también empezaron con unas películas parecidas, ¿no? Y lo que realmente él piensa que tuvo suerte es porque tuvo una oportunidad de practicar, de cometer pues muchos errores, ¿no? Pero que eran para películas pues que muy poquita gente veía, ¿no? Y quizá unas horas de la madrugada que tampoco nos enteraban demasiado, pero que eso le dio la oportunidad realmente de que luego, cuando ya empezó a trabajar para proyectos pues más importantes y, ¿no?, que la gente podía ver pues incluso de día, ¿no?, y prestar atención a ellos, pues ya había aprendido de esos errores y había utilizado toda esa parte pues efectivamente para mejorar, ¿no?, en todo esto. Okay, let's move to Saint Sinner. The first project to grab the fans' attention was in 2002, yes, with Cliff Baker producing and creating the story, possibly one of the first release from La La Land Records. What did this project mean to you, Chris? The cool thing about Saint Sin, it was the first release for La La Land. For the first one. Yeah, it was number one. Right. It was their first release, and it was the first time I had been able to do a full orchestra where I didn't need to use synthesizers at all. And choir. Yeah. And it was the first time I went somewhere else to record. So I flew to Hungary, I conducted. I'm part Hungarian, which is really a lot of fun. It was a great trip. Clive is really, really cool. Wow. He was super supportive. He fought to get us extra money, which is great. And the director was a USC guy as well. So Josh Butler is his name. He does a lot of TV still, and Josh did a great job. He also, like me, it was sort of our first shot to do a slightly bigger horror movie. So we both sort of threw ourselves into it, and I was able to do choir. I was able to do full orchestra, and and got to do, we wrote our own combination of Sanskrit and Latin, depending on which characters were on screen, and got to do different languages and stuff. It was the first time I really got to do what I would consider like the score I wanted to do, a professional score where I wasn't limited by the budget to force me to pretend that there were synthesized instruments in there and things like that. So that was a real, a real blessing. And then the other thing was, it was the first time I had a release and the first time anyone really sort of knew who I was other than Basil's assistant, which that was pretty great to finally get that. And and it was the first time they printed 2 reviews in Film Score Monthly, because they were so different, and one of them got 5 stars and one of them got 1 star. Really? Yeah, somebody loved it and somebody hated it. And I remember what it was. 1 star? It's incredible. 1 star. Yeah, they said it sounded like James Horner with James Howard with writer's block. Yeah, of course. Which, by the way, James Newton Howard with writer's block is still pretty good. Yeah, of course. And who's that guy? That guy who did this? I don't know. Nobody. I don't know. No idea. Yeah. Bueno, hemos preguntado por Saint Sinner, que es una de las películas, de las primeras películas más importantes, incluso uno de los primeros discos de La La Land que salieron, que efectivamente confirma que no es que fuera uno de los primeros, sino que fue el primero, fue el primer La La Land que se publicó, y que efectivamente
fue una gran oportunidad para trabajar pues, con una orquesta, con coro, olvidarse un poco de los sintetizadores. Pude ir a Hungría, que fue un gran viaje porque él es parte húngaro, incluso tiene parte de húngaro en su sangre, y que pudo dirigir la orquesta. Clive Barker fue siempre estuvo mucho por el proyecto, incluso les consiguió dinero extra para que pudieran grabar, y el director también era otro compañero de la USC, Josh Butler, que todavía sigue haciendo mucha televisión, ¿no? Sigue haciendo mucha televisión. Al final era la primera oportunidad que tenían tanto él como Chris, ¿no? Y que la aprovecharon muchísimo. Trabajaron mucho con el coro, realizaron incluso escritos en sánscrito y en diversos lenguajes, ¿no? Al final fue la primera vez que él pudo hacer una banda sonora, ¿no? Sin esas limitaciones de presupuesto, ¿no? Que tenía antes. También valora mucho el hecho de que hubiera un CD y de que fuera la primera vez, ¿no? De que pudiera salir ahí fuera, que se le conociera más que por ser el asistente de Basil Poledouris, ¿no? Y incluso recuerda también que en la época, en el film Scormonley, hubo varias críticas, una de ellas de 5 estrellas y la otra de 1 estrella, ¿no? La de 1 estrella consideraba que era como James Newton Howard con writer's block, ¿no? O sea, en blanco, como si James Newton Howard se quedara en blanco y no supiera escribir música. Pero dice, oye, es que James Newton Howard con eso todavía, cuidado, porque es una cosa buena, ¿no? Okay, let's go. I love this. You know, I'm a gamer, so the video game world was very important in your career. You have composed some of the best score for video games. Was the Punisher the first project? No, first one was Medal of Honor. Medal Rising of Honor. Sun. Okay. I have another question about the Medal of Honor. Okay. So, what's European Assault was the first one? No, Rising Sun was the first one, and then Rising Sun, then Pacific Assault, then European Assault. Okay. It's hard for you adapting to the special musical language of the video game in this moment of your career? It actually wasn't. I was really excited to do it because, you know, it was more like the movies that I love. The video games that I did, I was really lucky with those. You know, the first one was Medal of Honor, so you know, I had already worked for Kamen right when he was starting to work on Band of Brothers, and you know, and I was a huge, you know, fan of Born on the 4th of July and Saving Private Ryan. So I was really excited about doing a World War II game, and you know, the language of that series was already so good. You know, the first 3 that Michael did were fantastic, and they were very much in the style of that Williams, Spielberg kind of thing, and so I was pretty excited to jump on, and it was nice because when I jumped on it was Rising Sun, so I was able to incorporate the Pacific, which hadn't been done, so I was able to use, you know, taiko drums and shakuhachi and all kinds of blends of world instruments. Which was fun, and then I think my 4th video game was Bond, so that was like amazing, and I got to go to Abbey Road and use all the Bond musicians. We have a question about this project. Okay, so I want to talk about that one, and then Gun. But the other one of my favorite scores I've ever had the chance to do is Gun, and we have another question. Okay, good. So you guys, so let's. Yes, Medal of Honor. I loved it. Yes. Okay. Sí. Bueno, estábamos hablando del paso a la música de videojuegos y fue pues duro el pasar de películas a videojuegos. Él dice que no. Dice que el primero que hizo fue el Medal of Honor, la parte de Rising Sun, que no fue difícil realmente adaptarse porque al final ese videojuego que le tocó o que le correspondió el hacer el score era como las pelis que a él le gustaban, ¿no? Tenía ese espíritu, ¿no? De películas pues hecho como Nació el 4 de julio o Salvar al Soldado Ryan, y justamente había trabajado con Michael Kamen en Band of Brothers, con lo cual estaba ya muy en ese aspecto, ¿no? Era un videojuego evidentemente sobre la Segunda Guerra Mundial,
Y de hecho las primeras 3 partes de Medal of Honor, que las había hecho Michael Giacchino, ya había aplicado ese espíritu de John Williams y Spielberg, ¿no? de esas películas, como Salva al Soldado Ryan, y él pensaba que eran fabulosas, ¿no? Con lo cual, cuando él entró en Rising Sun, había el elemento del Pacífico, ¿no? Que todavía no había salido, y él pudo introducir ese tipo de música, ¿no? Con taiko drums, con shakuhachis, y bueno, y todo un poco esas particularidades, ¿no? Y luego comentaba que el cuarto videojuego que él empezó a componer fue para Bond, y que para eso pude ir a Abbey Road, pero como me parece que tenemos alguna pregunta sobre eso, vamos a continuar por allá. Vale. You have composed 3 soundtracks for the Medal of Honor. 3 for the franchise. Which one? For Medal of Honor. You composed 3 soundtracks. Yeah, 3. Okay. Yes, 3 scores. Yeah. Yeah. What is your favorite? European Assault. Of course. Because this amazing time, the first time, it's my thing. The first track. Yes. Yeah. I think that was my favorite one. I think I connected to it. Yeah. I think that was the one that there was a story about the main character in that one, and they wanted the opening to be. It was all black and white, news footage. Yeah. And so in Rising Sun, it was still very game footage-y. It had a lot of graphics and things like that, but they wanted this to be much more solemn, much more, like you said, like a hymn, much more noble. And so they just gave me big, pictures, like black and white pictures, and said, use that as the inspiration of a single soldier. Wow. And write that. And that's what came, and it was, to me, it was one of the most. My grandfather was in the army in World War II, and so I don't know. I think I sort of channeled that feeling and that sort of nobility, but loneliness and that kind of thing. And yeah, it was one of my best experiences was that score. I remember we used your music, this main theme, for a promo for the festival. You remember that? I think so. Yeah, it was black. Second year. Yes, black and white image, and about the festival, a fan that it's going to Úbeda, and the music is Medal of Honor, European Assault. Yeah, it's amazing. Thank you. I love it. Sí, le preguntaba sobre los scores para Medal of Honor, que fueron 3 que compuso, y cuál era su favorita, y dice que su favorita era European Assault, porque tuvo una conexión, ¿no? Sintió una conexión con ese score en concreto, porque aquí en Medal of Honor, en European Assault, era mucho más solemne, es decir, empezaba con fotografías en blanco y negro, como de un noticiero, ¿no? Antiguo, y que Rising Sun era más de acción, más de juego. Este era más solemne, y que le dieron esas fotografías en blanco y negro para que él pudiera inspirarse, ¿no? Para escribir la música. Se juntó además que su abuelo había estado en el ejército, había luchado en la Segunda Guerra Mundial, y por tanto ese sentimiento pues lo canalizó de alguna manera a esa música, pues una música noble, pero que también habla de la soledad, ¿no? De la soledad del soldado. Y David le comentaba pues que incluso se había utilizado esa música para una promoción del Festival de Úbeda en su momento, ¿no? De un fan que viajaba a Úbeda en imágenes en blanco y negro también con esa música, o ese tema principal, ese himno, ¿no? de European Assault. Okay, we are in 2005, and it's time for From Russia with Love and Gang, considered by many gamers as their all-time favorite score for a video game. Gang is amazing. What diet did you follow that year? Meat, nothing but meat. Great. Lots of meat. Tell us about this amazing project it's incredible. One of your best scores. Thank you. Yeah, I mean, I had so much fun. I wish I haven't done another Western since then, and I'm dying to do another. I would love to do another Western.
but it was such a great experience because the company that was making it was like, they wanted it to be very thematic and very, very, super, lots of themes, lots of aggressiveness. They wanted it to be violent and aggressive in an orchestral way. And it was fun to be able to sort of go down that road. And we went to, that one was done in Seattle with the Seattle Symphony in this big church there. The Bsospirit is the name of the hall. And it's just this massive church. And I feel like it sounds really, really big. And a lot of it has to do with that. But yeah, we really, we went through, and again, we told a story that wasn't, because video games don't have a script, right? Yeah. So, and especially ones that aren't based on a movie. So like something like From Russia with Love that has a story that people know. But things like Gun and Medal of Honor, there's a lot of story that actually doesn't get told. So the music is responsible to fill in the gaps in order to make you care about the characters. Because otherwise it could be anybody holding a gun or a bow and arrow. But if we could tell that story, and so, there were lots of these like little side stories and backstories that we talked about. And I think I almost worked for about 1.5 years on that score, which was a long time. It's very unusual that I get that long to do it. And so we would go through these, through these concepts of story with the different audio directors and getting through it. And so I felt like I really knew the characters. And I just love Westerns. They don't make a lot of Western movies or TV anymore. So when I got that opportunity, it was like, oh, this is my one shot. They don't make enough of these. So I better not screw this up. So, and luckily, I had pretty good teachers for Westerns. I, between Elmer and Bruce Broughton, they probably wrote, more than half of the best Western scores ever written. And I obviously, you can tell, I think you can tell that, I was very influenced by, Silverado and Tombstone and Magnificent Seven and probably, the Cowboys and Reavers and the Williams stuff as well. So I had sort of used all those as my inspiration. Bueno, pues hemos preguntado ahora por Desde Rusia con Amor y Gun, sobre todo esta segunda, que Gun se considera pues como una de las mejores bandas sonoras de videojuegos. Y le preguntaba que qué dieta había seguido ese mismo año, porque las dos son de ese mismo año, y él dice que carne, que solo comía carne, un montón de carne, pero que realmente en cuanto a Gun, sí que lo que le encantó es que era un western, ¿no? De entrada, ¿no? Y que es un fan de este tipo de cine, ¿no? La compañía que desarrollaba ese videojuego quería un score muy temático, con muchos temas muy agresivos, violentos incluso, ¿no? En un sentido orquestal. Entonces se fueron a Seattle a grabar esta banda sonora obviamente con una orquesta en un lugar que es una iglesia muy grande que se llama Bsospirit, y entonces hace que suene realmente grande, ¿no? Todo, pero que realmente era un videojuego que no es como una película, es decir, que no hay un guión cerrado, sino que ocurren ciertas historias, ¿no? Que no son evidentes o que no se explican directamente al jugador, ¿no? Y entonces la música tenía un poco que llenar esos agujeros, ¿no? De la narrativa que había. Por tanto, estuvo mucho tiempo pues trabajando en las historias, en los backstories que había, todas las ramificaciones de la historia que había. Estuvo 1 año y medio trabajando en este proyecto, que era mucho tiempo, vamos, le dieron mucho tiempo para ello, y que estuvo trabajando con muchos directores de audio, que llegó a conocer muy bien a todos los personajes y que realmente valora eso, ¿no? Porque, como ha dicho, que le encantaban los westerns, y que además ha destacado que precisamente, aunque ahora no se hacen muchos westerns, él tuvo como profesores a Elmer Bernstein y Bruce Broughton, que prácticamente entre los dos han compuesto pues la mitad de los westerns, de los scores de westerns
pues estuvo muy influenciado por películas como Silverado, Tombstone, ¿no? Obviamente Los Siete Magníficos, incluso las de John Williams, ¿no? De Cowboys, de Rivers y todas estas cuestiones. Okay, so I guess some filmmakers that also played video games in their time just listen to your music, listen to GAN and whatever, and they were, you know, amazed by your music, so they started calling you for more and more films. One of the first is Alvin and the Chipmunks in 2007, which is another, you know, it was a big hit and great score. How that project came about, and what do you remember about this project? Well, the funny thing is, it actually came from, in a long way, it kind of came from Medal of Honor, because I did the movie that I did before Alvin and the Chipmunks was a movie called The Comebacks, and it was also for Fox. Amazing score. Yeah, it was a sports movie, a football movie, American football. You did in Ubeda. In concert. I did one piece of that. Yeah, one of those pieces. So they had heard, the director had heard some Medal of Honor and had tempted in the movie because it felt noble, like, you know, a sports battle. And so so I ended up getting that movie, and that movie, well, it bombed. It was a total disaster. Nobody went and saw it. And but the score came out well, and the head of music for 20th Century Fox at the time, Robert Kraft, saw the final playback, and he called me from his car and said, "Hey man, you know, I just wanted you to know that I know the movie, you know, isn't being promoted, but I love what you did, and it sounded like a huge blockbuster, and we need to get you doing more films for us." And 2 weeks later, I got a call to meet the two producers on Alvin and the Chipmunks, one being Ross Bagdasarian, whose dad invented the Chipmunks. You know, and at the time they didn't think that it was going to be a big hit. They thought it was going to be, you know, a fun movie for kids, but they didn't know it was going to be the big hit that it ended up being. So we all did this movie, and I loved doing the movie, and it was my first sort of big American studio film with you know, a real budget and a real release in a lot of theaters. You know, and the thing came out, I think it did 35 million or 40 million the first weekend. Wow. And it ended up making like $350 million. And that just opened up, you know, honestly, it just opened up so many doors. Then I was sort of like, now I could get hired, especially for comedies and family films. So for about 5 years, that's all I did. I did, you know, that and Cats and Dogs 2 and Marmaduke and all these other ones. But I was able to actually be considered for big studio movies finally. And that was a big change in my career. Pues sí, yo le preguntaba sobre, bueno, que efectivamente, pues algún director, ¿no? que jugaba a los videojuegos, pues escucharía su música y decidiera empezar a llamarle, pues cada vez más para música de películas. Y me decía, pues que efectivamente, de hecho, el Medalla de Honor, Medal of Honor, tiene un poco la culpa de que empezara a trabajar en esas películas, ¿no? Hubo una película que se llamó The Comebacks, que era una película de la Fox, una película muy americana, sobre fútbol americano, de hecho. Esa película estuvo, bueno, la música temporal, el theme music, era precisamente Medal of Honor. Y por eso luego le llamaron para hacer la película. Lo que pasó es que luego la película realmente no funcionó demasiado bien en taquilla, no tuvo una taquilla muy espectacular, pero Robert Kraft, que era el jefe del musical, ¿no? Del departamento musical de la Fox, vio lo que era el último playback de la película y le llamó y le dijo, oye, mira, sé que la película no acaba de funcionar, no se ha promocionado demasiado, pero realmente me ha encantado lo que has hecho, sonaba la música como la de un blockbuster, un verdadero blockbuster, y tenemos que conseguirte más cosas para hacer, ¿no? Y efectivamente, 2 años más tarde, 2 de los productores de Alvin y las ardillas le llamaron. Primero, ellos pensaban que, bueno, que sería una peliculita para niños, ¿no? No se imaginaron
lo que iba a ser, ¿no? Esa película, pero él estaba pues obviamente encantado de estar trabajando para un estudio americano de los más grandes, ¿no? Con un presupuesto pues bastante amplio, y de hecho la película superó todas las expectativas, ¿no? Porque el primer fin de semana hizo como 35 millones y luego empezó a hacer dinero y llegó a hacer pues cientos, ¿no? Cientos de millones. Pero eso evidentemente le abrió mucho las puertas, y de hecho en los siguientes 5 años estuvo haciendo pues varias películas, ¿no? De este tipo, ¿no? De animalitos, digamos, como Marmaduke o Cats and Dogs, pero que realmente son películas que le está encantado de haber hecho y que le abrieron muchísimas puertas, ¿no? Efectivamente. So all of these movies, you know, with funny and cuddle and beautiful animals, no? That you did. Where did you get the inspiration for all those movies? Because it has to be hard, you know, to compose a different score, even if the movies themselves are very similar. Similar, yeah, they are. For me, the nice thing is when I try to find things about them that they're different, that you can stylistically that you can hang your hat on. So it was like, so something like going the Chipmunks, which is very sort of light and warm and fuzzy. So at least when you get to Cats and Dogs, now you've got like a spy angle. So I got to kind of blend, you know, family comedy with John Barry and Lalo, and kind of mush that together. And then when like the Smurfs that I did a couple years ago. Yes. So the Smurfs were all, this is the one where they brought in the girl Smurfs, and they had these, they were like tribes with bows and arrows, and they swang from the trees. So like for me, I kind of said, all right, well, this is kind of like Smurfs meets Braveheart a little bit, or Smurfs meet How to Train Your Dragon, you know. So I tried to make it a little bit more. It had some Celtic elements to it. It had some tribal drums and things like that. So for me, I'm looking on my wall. You know, it's about finding, because there's always going to be warm and fuzzy. There's always going to be family friendly and comedy and lightness. So for me, it's like trying to find out, well, what is it that makes this different? And then as much as possible, try to hang the score on that and let that be the focus, at least in terms of making it have different instruments or different kind of melody or feeling. Because otherwise, you're right, it would be, it's, if that's all I did, and I was very frustrated at that point after about 5 years of it, I was really like, oh, I'm starting to run out of ideas, and I needed to do something, different. So I really was looking for other kinds of projects. So it was nice that kind of happened, and that led to, I ended up doing things like Horrible Bosses and more adult stuff. And that allowed me to then go back to family stuff with like a new outlook, with a different energy. And I cleanse the palate, kind of, it's, where you get to clear it and then start, and it seems a little more fresh then. Yeah. Sí, bueno, yo le preguntaba un poco por, precisamente él comentaba pues que estuvo mucho tiempo, ¿no?, con estas películas de animales simpáticos, ¿no?, animales traviesos, ¿no? Y resulta pues sí que efectivamente lo que yo le he preguntado dónde sacaba la inspiración, ¿no? Porque al final son películas que son cortadas un poco del mismo patrón. Me dice que sí, que efectivamente es así, pero que lo que intentaba era buscar precisamente esa diferencia, ¿no?, que tenían, que era diferente en cada película, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cats and Dogs había toda la parte de cine de espías, ¿no?, de películas de espías. Entonces, pues él vio la oportunidad de mezclar esa película familiar, ¿no?, con la música de John Barry o de Lalo Schifrin, ¿no?, en plan espías, ¿no? O, por ejemplo, Los Pitufos, que la hizo pues hace unos años, un par o tres de años. Aquí había novedades, que era pues que
tenían gran protagonismo lo que eran las pitufas, ¿no? Las pitufinas, ¿no? Y que había también tribus con flechas, y entonces para él era un poco pues como los pitufos se mezclan o se encuentran con Braveheart o con Cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Le dio ese toque céltico, ese toque de percusiones, ¿no? Tribales y demás, y que al final, que efectivamente todo al final se reduce a eso, ¿no? A criaturas peluditas y bonitas y simpáticas, pero que intentan anclar el score en aquello que hace diferente la película, porque si no es que al final se te van las ideas, ¿no? Se te acaban las ideas, acaba siendo un poco frustrante, ¿no? Y al final lo que sí que hizo él es cambiar un poco el tema, irse un poco más a cuestiones o a películas un poco más adultas, ¿no? Pues por como ejemplo ha dicho la de cómo eliminar a tu jefe, el Horrible Bosses, ¿no? Y que eso le ayudó también a volver a esas películas familiares con una nueva energía y con una paleta perfectamente nueva, ¿no? De sonidos para empezar de cero con ellas, ¿no? So during that time, you also did lots of comedies of this like raunchy comedies in a way, like for example, Meet the Spartans, which is great and it's a fabulous score, I think, and Disaster Movie or Vampire Sucks, which is a beautiful score. It has a beautiful love theme. What do you remember about these projects? Well, these ones were fun because, the movies were so silly, but they were really done, for me, they were done the same way that Elmer used to do comedies. Yeah. So it was all about, the love theme should be extra romantic and the scary music should be extra scary. And, even Meet the Spartans, the idea was, okay, well, can we get even more over the top and bigger action and bigger drums than the movies that it was spoofing, and Meet the Spartans was really fun for me because, that's the closest I've ever come to a Conan kind of score, which of course I've always wanted to do. And they don't make movies like that very often. And obviously no one will ever write a better score than Conan as far as I'm concerned, but for that kind of movie, but I would love to do something like that. So that was my, even though the movie wasn't like Conan, I was like, okay, well, I could do my kind of, swords and sandal score thing, which was a lot of fun. And then it was always, I wish I had done Twilight. So it was fun to be able to do Vampires Suck because I got to do my own version of Twilight kind of, which I think it was pretty fun. So. Sí, le preguntaba también por esas comedias, ¿no? que había hecho en esa época, y dice que él disfrutó mucho con estas, ¿no? Porque eran películas divertidas, muy, muy tontitas, algunas de ellas, ¿no? Pero que lo que aplicó era el concepto que Elmer Bernstein aplicó cuando hacía comedias, ¿no? Es decir, en el sentido de que si había un tema de amor, tenía que ser un tema absolutamente romántico de amor. Si había una música que tenía que dar miedo, la música tenía que dar mucho miedo, es decir, la música hacía un poco la parte seria, ¿no? de esa comedia, ¿no? Y que efectivamente, pues por ejemplo con Meet the Spartans, que aquí se llamaba Casi 300, si no recuerdo mal, sí, Casi 300, era una música muy, muy por encima de todo, o sea, muy, muy extrema, ¿no? Con mucha acción, con muchísimos tambores, una cosa muy parecida a una banda sonora pues tipo Conan, ¿no? Que es una música que él tenía obviamente muchísimas ganas de hacer y que no tenía grandes oportunidades porque no se hacen tampoco demasiadas películas, ¿no? Como esa, ¿no? Obviamente no vas a hacer Conan porque no se puede superar Conan, ¿no? Tal como está compuesta, pero sí que le pareció muy bien o le cayó muy bien esa oportunidad de hacer su versión, ¿no? de una banda sonora de capa y espada, ¿no? De espada y brujería, más bien, ¿no? Se diría aquí. Y lo mismo, Crepúsculo tampoco la pudo hacer, pero también le hizo mucha gracia y disfrutó mucho haciendo su propia versión, ¿no? de estas bandas sonoras, ¿no?
So then in that time, you also did more independent projects, more personal projects, dramas. There's one score, for example, I want to single out, which is Adam, which is a beautiful, beautiful score. What do you remember about this score and this other kind of scores you did in that time? Yeah, well, Adam's one of my favorites too, and it might be one of my favorite movies that I've ever done. I think it's one of the best films I've ever done. It's really well made. Max Meyer, the director and writer, is just so good, and it's a real touching small movie. So it was nice to be able to do a small ensemble movie, because I wasn't being asked to do that very often. So again, it was something different, which I think I really threw myself into. Same thing. A couple years later, I did Thanks for Sharing, was another independent film that was really heartfelt, and I thought was a really great movie that not a lot of people saw. But I love doing movies like that just because, I don't get a chance a lot of times in my bigger projects to do drama. A lot of times they're either comedy or action, and there's drama in between. But 90% of the scores for things like, whether it's The Boys or Lost in Space or or Agent Carter or anything like that, there a lot of action, a lot of like sneaky and stylized things. But to just be able to do a straightforward drama, that's not something I get offered very often. So it was a really cool opportunity to sort of do that, and I think then I bring some of those elements back into my other scores. So I'll try things, in something like Adam, where we use like low bass recorders with the guitars and with like the folk guitars, and so I ended up using the same kinds of recorders for a couple of moments in the Smurfs movie. Because I then got familiar with that sound. I said, oh, it's really evocative. It brings a lot of emotion out. So I learned things even on indie movies that I bring into my bigger movies. And then I think vice versa, I do the same thing. So I think that allows me to sort of learn from each style of project. Sí, yo le preguntaba por el otro tipo de películas que había hecho de más independientes y también, de un corte diferente, como por ejemplo Adam, ¿no? Que efectivamente es una de las películas favoritas de las que él ha hecho para él, y uno de sus scores también favoritos, ¿no? El director Max Meyer era muy bueno, lo hizo todo con mucho estilo. Y era una película pequeña, pero muy emotiva, y por eso al final él se lanzó al proyecto porque era algo diferente, ¿no? Y no era algo que le pedían muy a menudo, con lo cual se lo tomó muy, muy en serio, como por ejemplo Thanks for Sharing, que fue otro proyecto también muy emotivo de la época que pudo hacer. Al final, en las películas que normalmente él hace, pues sí que hay momentos dramáticos o pequeños momentos dramáticos, puente, ¿no? Pero sobre todo hay acción, ¿no? En bandas sonoras como The Boys o Lost in Space, pues normalmente lo que predomina es la acción con pequeñas escenas dramáticas, pero lo que sí que a él también le gusta hacer de vez en cuando son dramas directos, ¿no? Películas dramáticas, como era el caso de estas, ¿no? Y que además le ayudan también a importar elementos de este tipo de banda sonora, ¿no? En otras películas, ¿no? Por ejemplo, había hablado de que utilizó, por ejemplo, en Adam algunas guitarras, ¿no? Con unos recorders bajos, ¿no? Digamos, y que esto, como es un sonido muy evocativo, luego incluso lo llevó o lo trasladó a la banda sonora de la película de los Pitufos que hizo, ¿no? Es decir, que en este tipo de películas indies, él tiene también esos recursos, luego los destina a otro tipo de películas. Okay, it's time for television. Beginning with Supernatural, which has been extremely successful and long live. How did you start on that project, and can you explain how it's been to grow up as a composer, linked with this popular series?
Sure. Well, the reason I got Supernatural was quite honestly, I went to college with Eric Kripke, he was one of my good friends in college. He was my fraternity brother. We've known each other since we were 20. And I did all of his student films at USC, and we did movies after USC, short films that we would go to festivals with, and we just had a great rapport. So he managed to get hired to do this show, and he did this pilot and called me and said, do you want to be involved? And it was an interesting situation because the other producer on the show, Bob Singer, who's an amazing guy too, he had a composer that he had worked with a lot, and so at one point we had the same agent, so they sat down. It was Jake Ruska, who did Lois and Clark and a lot of great shows, who's really, really fantastic, and so Eric called me and Bob called him and said, look, we can either fight it out and see, and you guys can do some demos and see who gets the show, or maybe you guys can do the show together. And so we had lunch. Jay and I had lunch, and he was also doing 2 other shows. He was doing Charmed and another show at the time, and I was doing a couple of video games and had some movies. And I said, why don't we just do this show together, and we'll just switch episodes, and we'll share themes, and that way, if one of us gets another job for a bit, we can trade episodes or do whatever. And it's worked out great the entire time, and we've become really good friends. He's really a sweet guy and really talented. And so we've done all 15 years. I did the very first episode, the pilot, and then we've just switched episodes ever since then. And the interesting thing about Supernatural is that Eric, the creator of the show, left the show after the 5th year. And we've all stayed on, and Eric went and created Revolution, which I scored as well. It was the J.J. Abrams show, and that lasted for 2 years, and then he ended up creating The Boys. So luckily Eric's gone on and kept creating shows and kept having me score them, but I've still been able to continue with Supernatural, and I have a great team and help as well. I co-composed that show with my partner Tim Wynn, who owns the studio with me, and Alex Bornstein, and Philip White, who you guys know as well. Yeah. So amazing team, and that's been an amazing show because, and here's why I think Supernatural and Eric's shows in particular are so great, and this is why it's really what Spielberg does. It's really what Robert Zemeckis does. Is they'll make a show, and when you say, oh, Supernatural is about guys who hunt demons, not really. It's actually not. It's actually about 2 brothers who tried to find out what happened to their mom and then their dad. They also happen to hunt demons. Yeah. And so that's what's so great about whatever Eric does. It always is about, even in Revolution, it was about Charlie trying to find out what happened to her parents. It was about, even in The Boys, no matter how crazy that show is, there's still this connection between Huey, who is very naive and hopeful, and Starlight, who's basically just a farm girl from Iowa. And it's very human, it's very emotional. And that's what I think those things do so well. And that continued on Supernatural. Even now, it's still a show about family and the uncle, Bobby Singer in the show, and their dad, and it's just a family show that has lots of scary, fun stuff in it, and comedy and things like that. And that's what I think. It's been a great show for people to get invested in and watch for many years. And now there's like kids who literally their parents used to watch it, and now they watch it. It's kind of crazy. Like, it's 15 years. I can't even believe it. Wow. So there's kids who weren't even born when I started doing the show who are now fans of the show. So it's really unbelievable. Bueno, hemos empezado con televisión. Le preguntamos primero por Supernatural, ¿no? Una serie pues de un gran éxito y de un éxito longevo, ciertamente longevo, ¿no? Y nos contaba que la razón por la que empezó con Supernatural es porque el creador de la serie, el Kripke, era compañero de instituto.
de Chris, ¿no? Y de hecho estudiaron también juntos en la universidad, eran de la misma fraternidad, eran hermanos de la misma fraternidad, de hecho hicieron películas con la universidad juntos y luego cortos, y bueno, al final se llevaban muy bien y tenían muy buena relación, y cuando Eric hizo el piloto, pues le llamó y dice, oye, ¿te apuntas a esta también o qué? Y resulta que había otro productor en la serie que era Bob Singer, ¿no? que tenía un compositor con el que tenía una relación muy estrecha, que era Jake Gruska, que habían hecho series juntos, varias series, pues por ejemplo como Lois y Clark, ¿no? Y algunas otras. Y entonces, pues entre los dos dijeron, bueno, mira, esto lo podemos hacer de dos maneras. O cada uno prepara las demos, las presentáis y, bueno, vamos a ver a quién le toca, ¿no? Quién consigue hacer la música de la serie. O, oye, podéis hacerla los dos juntos, ¿no? Entonces se fueron a comer, Chris y Jay, y, bueno, uno estaba con Chan, que era encantada esa serie de televisión. Chris tenía varios videojuegos y al final dijeron, oye, ¿por qué no vamos haciendo episodios? No nos vamos cambiando, o sea, vamos haciendo cada uno un episodio. Y así lo han hecho. Él empezó haciendo el primero, el piloto, y luego pues han ido cambiando episodios. Uno descansaba y el otro componía la música, ¿no? Eric dejó esta serie, ¿no? Después del quinto año, y se pasó a hacer Revolution, ¿no? que duró 2 años, esa serie, ¿no? Con J.J. Abrams, y luego acabó en The Voice, ¿no? También ha tenido la suerte, pues, Chris, de ir con él en todos estos proyectos, ¿no? Pero con Supernatural continuó, y de hecho ha continuado hasta hace muy poquito, y de hecho en el estudio de Chris, pues trabajando con Tim Wynn, con Alex Borstein, con Philip White, que es también un buen amigo, han continuado realizando los scores de este show, ¿no? Y él piensa que es una gran serie, de la misma manera que hacen las series Spielberg con Robert Zemeckis, ¿no? Porque parece que vaya de dos tíos que van cazando demonios, pero realmente no va de eso, realmente va de dos hermanos que quieren ver qué le pasó a su madre y luego a su padre, ¿no? Es decir, es una búsqueda familiar. Igual que Revolution también lo era, también el personaje principal, Charlie, estaba obsesionado con saber lo que le había pasado a su padre, o en The Voice también está la relación de Hugh y Starlight, ¿no? Que son dos personajes pues muy naif, ¿no? Muy naifs, muy inocentes, pero que siempre está esa parte emocional, ¿no? Esa parte humana, ¿no? Y por eso esta serie ha durado tanto, y él piensa que al final es un show sobre la familia, ¿no? Que tiene sus elementos de comedia, que tiene sus elementos de terror, pero que al final es sobre la familia, y que él destaca que lo que es increíble, es absolutamente increíble, es que incluso ahora hay chavales que están viendo la serie que cuando se empezó a hacer la serie, o cuando Chris empezó a hacer la búsqueda de la serie, prácticamente no habían nacido, ¿no? Y están viendo la serie igual que sus padres vieron la serie en su momento. 15 añitos, ¿no? Que ha dicho. 15 años, ¿no? De nada. Exacto. De nada. Bueno, at this time, you like you said, talking about Supernatural, you were working in a few video games too, like Starhawk, maybe, or Mass Effect 3. Warhawk, Starhawk, Mass Effect. Yes. Also, what's the Casino Royale? Yeah. What's the difference? That moment, you know, it's very different than working in TV shows, in film, and video games. Your brain will, you know, it's difficult to be a composer that is changing his mind for different language and musical language, a different, you know. How do you feel in that moment? You have a lot of work. Yeah, I didn't sleep very much, so that was the first thing. But the other thing that I find the hardest thing for me is having multiple projects that are similar. Having multiple projects that are different is easier. So to me, like, the idea of having a show that has a lot of horror music and a video game that's very
for example, that's maybe it's Mass Effect, that's very science fiction, and then having a movie that's comedy, Think Like a Man or something like that. That makes it much easier, because I'll actually do a thing where if I'm doing a couple of projects at once, as soon as I hit a point where I can't think of something, I switch. So if I'm like, I just can't think of anything for this scene. Okay, I'll close it and I'll go to, to something totally different. It's very and then smart. Very smart. Then I can go back and I'm like, oh, now I thought of something. But if it's all the same, if it's very similar, that's the hard part. As and Lord knows, I would love to have Thomas Newman's career, but there was that point in, was it in the 90s and 2000s where it's like they kept asking him to do American Beauty over and over again, and that's hard, because it's like I already did it. I already know, everybody knows what it's. I already did it. It's really difficult to do the same thing over and over again. So to be able to switch from style to style, it automatically forces you to write, because you'll never write the same music for Supernatural as you would for Sausage Party. So it's nice to be able to be so different. The hard part is when they're really similar. Yeah, right. Y sí, le preguntaba sobre todo porque en esa época, además de hacer televisión, estaba haciendo videojuegos, ¿no? Ya han hablado de Warhol, de Starhawk, de Mass Effect, varios, ¿no? Sí era muy duro el cambiar, pues eso, de música para televisión, para películas, para videojuegos. Y Chris lo que dice, que precisamente, pero primero que no dormía demasiado, eso para empezar. Y que luego que lo más duro precisamente es cuando tienes varios proyectos que se parecen mucho entre ellos. Esa es la parte, digamos, difícil, porque cuando son proyectos distintos, pues por ejemplo está con Mass Effect, es un videojuego pero de ciencia ficción, y una película comedia, pues por ejemplo Think Like a Man, pues esto le supone que si se atasca en uno de los dos proyectos, automáticamente lo aparca un momento, cambia al otro proyecto, continúa trabajando ahí, y luego, pues cuando ya tiene la inspiración, pues vuelve, ¿no? Y esto le supone, de alguna manera, el tener algo, el ser más ágil, ¿no? en la composición de todos estos proyectos. Pero que lo difícil es cuando se parecen los dos proyectos que tiene. Y comentaba, pues, por ejemplo, que a él le gustaría, pues, obviamente, tener la carrera de Thomas Newman, ¿no? Pero que, por ejemplo, en los 90, en los primeros 2000, a Thomas Newman prácticamente le pedían que hiciera American Beauty una vez y otra y otra y otra, ¿no? Y esto que al final tiene que ser muy difícil, ¿no? El hecho de que te pidan el hacer la misma música continuamente. En cambio, el cambio sí que ayuda para este tipo de cuestiones. Okay, let's talk about the amazing score. We love this score. It's Agent Carter. What you tell us about this project, this amazing project? I wish that Agent Carter had lasted longer, and I wish that it had been on Netflix or Amazon. But yeah, I think it was it was one of the best shows on TV. Yeah, and I loved it. That show came from a short that I did for Marvel. It was my second short for Marvel that was, they call them one shots, and they would release them when things were on Blu-ray. They would release the one shot, with the thing. And so this was the first one. This was the one they decided to make into its own series, and it went on ABC, and they made it. It was, first of all, it was a period piece, which was amazing, and they almost never make shows like that are period. So it's in the 40s, and Haley is just such a perfect, like, spy badass. She's so great. She's a great actress, and she just, it was so full of action and style. Jarvis was an amazing, comic relief, and to be able to sort of write for part of that Marvel universe, to be able to write things for Howard Stark, and have bits of it was interesting to merge superhero music with 40s spy music. So I had jazz mixed with chord progressions that were very much
Marvel style chord progressions, you know, and luckily ABC, you know, they got us a small orchestra every week, and we were able to do it like you know, like a small movie. I thought it was a great show. I thought it was a really smart show. We ended up doing a musical episode the second season, which was a lot of fun, and I got to write a song with David Zippel, who's one of my friends and heroes, who did Mulan and Hercules and City of Angels on Broadway, and so we got to do that together. So that was a really, really fun show, and I think it was the kind of show that if it had been on a streaming network, I think it would have lasted, because I think it would have had more balls to it. Yeah. Even though it had a lot of balls already, but it would have had enough grit and enough. It could have explored things that weren't so clean and perfect the way a network show has to be. It could have had a little more rough around the edges, and I think that might have been interesting and probably given it more places to go. But that said, you know, I'm waiting for the day when I get to do a Marvel movie, but it was really fun to be involved in the Marvel universe and get into the world of superheroes. I love superhero movies, you know, but I still so fondly remember, you know, my favorite superheroes are still, you know, Williams' Superman and Danny's Batman. So, you know, I still I would love to do one like that. I would love them to give me an opportunity to do like a real old school superhero thing, which would be a blast. We will pray for that. We will pray. Preguntamos ahora por Agente Carter, ¿no? Una serie que nos encanta, con un score fabuloso de Chris, del mundo Marvel, que efectivamente sí que es una serie que tiene un buen recuerdo, que le hubiera gustado que durara más, y que probablemente si hubiera estado en Netflix o Amazon hubiera durado más, ¿no? Esto vino porque hizo un corto, hacían unos cortos que se llaman one shots del estudio Marvel, que los ponían en los Blu-rays de las películas que iban saliendo en Blu-ray y acompañaban, y uno de ellos era sobre Agente Carter, y decidieron pues crear la propia serie, ¿no? De este corto, ¿no? Y era una serie de época, ¿no? O sea, estaba ambientada en los 40. Hayley era una espía perfecta, ¿no? Muy malota, tenía mucha acción, pero también mucho estilo. Había personajes cómicos, ¿no? Como Jarvis, que hacía pues un poco el comic relief, y al final era pues un poco el entrar en este universo Marvel, componer para personajes como Howard Stark, ¿no? Y mezclar la música de superhéroes con música más de época, ¿no? Mezclar el jazz con las progresiones, ¿no? Progresiones sinfónicas de una película de superhéroes Marvel, ¿no? La ABC pues les facilitó el grabar con una orquesta, era como si estuvieran grabando para una pequeña película, ¿no? Cada semana. Incluso llegaron a hacer un episodio musical, ¿no? Junto con David Zippel, ¿no? El letrista pues de películas como Mulan o Hércules, que pudieron trabajar juntos, y que tiene un gran recuerdo de ello, ¿no? Y que realmente él piensa, como comentaba antes, que si hubiera estado en una plataforma tipo Netflix, ¿no? En una plataforma como las de ahora, hubiera durado más, ¿no? Porque en una cadena, ¿no? Más oficial todo tiene que ser mucho más limpio, mucho más perfecto. En cambio, en una plataforma se puede hacer cosas más arriesgadas, ¿no? Con más, digamos, ha dicho en concreto con algo más de cojones, ¿no? Sí, de pelotas. ¿No? Cojones. Es lo que ha venido a decir. Claro que sí. Y que aunque realmente todavía no ha podido hacer una película Marvel, pues sí que fue muy, muy gratificante y muy divertido el poder estar un poco envuelto en ese mundo, ¿no? Y que a él lo que realmente le gustaría, ¿no? Es pues hacer una película de la vieja escuela de superhéroes, pues como un Superman de John Williams o un Batman de Danny Elfman, ¿no? Que es lo que realmente a él le gustaría, una música de esta vieja escuela para superhéroes. Y nosotros vamos a rezar porque eso sea posible.
Claro. Pondremos una velita. Una velita, porque, hombre, después de Black Panther, de Ludwig Göransson, que ha estado bien, ha estado una buena banda sonora, vamos a seguir por esa línea. Contratar a Chris, ¿eh? Chris, for Iron Man, or what is your favorite Marvel character? Spider-Man, or Spider-Man would be pretty fantastic. Yeah. I don't, you know, I think the Hulk still has to be done right. I think there's a Hulk that could be really great. Yeah. On its own, like its own movie done right. They never really did it right, I don't think, and that would be a lot of fun. Yeah. I mean, there's so many of them. I would love, I would love to. Who knows? Yeah, I'd love an X-Men. I would love to do any of that. Oh, any of them. Right? Oh, yeah. Jackman. Yes. Jackman. And then I can have him sing too. We could do songs and dance and jazz hands. Wow, amazing! Totally different. The greatest Wolverine. Oh my God. Sí, bueno, no sé si lo habéis visto, pero le ha preguntado sobre su personaje favorito, ¿no? Decía que el halcón todavía no han hecho la película que deberían hacer sobre el halcón, ¿no? Ha salido en películas, pero no se ha hecho la película correcta del halcón, que Spider-Man sería también fabuloso, ¿no? Y luego incluso de los X-Men, ¿no? Pues por ejemplo se podría hacer un musical con los X-Men, ¿no? Cantando con jazz hands y hacer bueno, yo voy a decir, el gran lobezno, ¿no? En lugar del gran showman. Pero te voy a corregir un poquito. Hawk, creo que es ojo de halcón, ¿no? ¿O no? ¿Hawkeyes? ¿O cuál? Sí. Yo he entendido. Sí, pero ¿qué es? Sí. Aquí se llama ojo de halcón, sí. Vale. Sí, que la película no la han hecho muy bien, ¿no? No. Let's talk about another TV series, which it's great fun, which was Caravan, which you got to do, music, and you got to work with Alan Menken, as you mentioned before, with songs, hilarious show. How was your experience doing, all that? Maybe not only the scores, but also the songs. Yeah, I mean, that was the closest thing to going back to school that I've ever done. It was so much fun, and to watch, because Alan brought his whole team, so his music director and all his orchestrators and engineer, everybody, and so I got to watch the way the best musicals are made, the way they did Tangled, the way they did Little Mermaid, and all that, and we did it every week, and so I learned a ton while I was on there. I also, I also really fell in love with the idea of doing songs and musicals, which I'm now doing a lot more of, which has been such a different, interesting part of my career, and it allows me to kind of go back to my roots of writing songs and lyrics and things like that. But it was an amazing show, because we did 3 songs for every episode, 3 brand new songs, plus almost wall-to-wall score in between the songs, and use the themes of the song. So Alan would send me a song and he'd be like, all right, make sure you use this theme from this song for this character, before we get to the song, and then after the song, sprinkle it in, and every show was like 3 new songs. So by the time we got to the end of the second season, there was like 60 songs. Wow. And who knows? I'm like, there were so many themes that we could use and pull from that were so catchy. It was just amazing to be able to like see that done and be a part of it, to like just see like, again, just watching him work is just it's mind-boggling. It's because most of us normal human composers, if we write, I don't know, 10, 15, 20 really memorable themes in a career, that's still considered a good career. Yeah. And he writes 10, at this like, time. Yeah, right? I mean, especially now. Yeah. But like, if you look at somebody like Alan, I can whistle probably over 100 melodies of his. Yeah, of course. But not even just me.
every kid in the world can probably sing 40 or 50 of his songs. Every kid, whether they're a musician or not. Yeah. Everybody. And that's, to me, that is a whole nother level of genius. And so, again, I always say, I just hope some of it rubbed off on me and got stuck in here, because I learned so much. And anytime I do anything musical, I still use a lot of the same people we used on Gallivant, and it's just, they're just the best. They're just the best, and so is he. Wow. Sí, le he preguntado por Gallivant, ¿no? La serie de televisión donde trabajó con Alan Menken, y dice que, bueno, que fue una experiencia fabulosa, ¿no? Sobre todo fue como volver a la escuela, ¿no? Volver a la escuela a aprender, pues, porque Alan Menken se trajo a todo su equipo, el equipo con el que habitualmente pues hace los musicales y todo, y cada semana era como hacer uno de esos musicales, pues cada semana, ¿no? Absolutamente decía que él, aprovechó la oportunidad, se enamoró prácticamente de la idea de volver a hacer canciones, ¿no? De volver a hacer letras, de volver un poco a sus raíces también, de alguna manera, y es que hacían como 3 canciones para cada episodio, y luego además había el score que iba prácticamente de arriba a abajo, ¿no? De pared a pared. Y luego Alan le traía los temas, le presentaba los temas, que eran además muy, muy pegadizos, unas canciones que estaban muy bien. Y le decía yo, mira, pues antes de que llegue la canción esta, pues tú introduces el tema de este personaje, y luego pues lo pones un poquito por ahí, ¿no? Hasta el final de la música, ¿no? Al final acabaron, después de las 2 temporadas, con unas 60 canciones. O sea, que fue un proyecto prácticamente donde había cientos y cientos de temas, ¿no? Y destacaba esto de la carrera, pues, de Alan Menken, ¿no? Pues que es una... Si tú tienes, o puedes considerar que tienes 10 temas, ¿no? Conocidos, ¿no? Pues ya es una carrera prácticamente bastante sólida, ¿no? Pero es que en el caso de Alan Menken, si uno se pone a pensar, puede empezar a silbar cientos de melodías, ¿no? Y no solamente alguien que tenga conocimientos musicales, sino incluso cualquier chaval, ¿no?, que haya visto esas películas de Disney, pues puede empezar a silbar. Ese es otro nivel de genio, ¿no? Ha dicho él, es una cuestión donde que él al final aprendió muchísimo, espera que se le pegue algo, ¿no?, de todo esto, y que de hecho cuando ha trabajado en otros musicales ha estado con el mismo equipo, ¿no? Ha vuelto a trabajar con ese mismo equipo que le presentó Alan Menken, ¿no? Okay, so and then you did Sausage Party also with Alan, which is a fun film, a great song, great opening song, a great opening movie. number. Amazing, I love that movie. It's fun movie, not for kids. Yes, not for kids, for crazy kids, Not for kids. like Not us, for kids. like us. Yeah, like you. Yeah. I guess that was another level of experience, because it's different than Gallivant. It's much more, you know, extreme in a way. Adult, yeah. But I guess it was a great experience as well, no? I think. Yeah, it definitely was. And and the nice thing is, it was the first time I got to work with Seth Rogen, and and that was a really great experience working with Seth and Evan, who ended up being producers on The Boys. Yeah. So it was really great to sort of get to know them, and Seth came with us to Abbey Road in London while we recorded it, and so we got along really well. So when The Boys came up, and Eric said that he wanted me to do the show, it was Seth and Evan were behind it the whole way, and have been really supportive. So that's been a really great, strange experience that Gallivant led to Sausage Party, that led to The Boys in a weird way, which is just so strange. Couldn't be more different.
Sí, estamos hablando de también luego con Alan Menken colaboró en Sausage Party, ¿no? La fiesta de las salchichas aquí, que estaba dirigida por Seth Rogen y Evan Goldberg, que además es curioso porque efectivamente son luego productores en The Voice, y de hecho Seth estuvo en Abbey Road cuando grabaron con Alan Menken el score, y bueno, estuvo encantado, con lo cual cuando luego Eric empezó con The Voice y propuso pues que la música la hiciera Chris, tanto Seth como Evan estuvieron pues muy de acuerdo, ¿no? Con ellos, estuvieron respaldando la decisión, ¿no? Y que es curioso cómo se pasa pues de una serie como Galavan a una película como Sausage Party, y de aquí luego sale una serie como The Voice. Okay, don't talk if you don't want. For the next question is very delicate. It's very okay. Just ask. Listen. You were announced as the composer of one of the Microsoft most ambitious projects. You know, the console Scalebound. Did you compose something for the game, or you can? The only thing we got to the only thing I composed was the trailer. There was a trailer that we put out. Wow. That I think you can still find it somewhere. Yeah. And then I started writing. Yeah. And it changed. It changed hands, and because it was Microsoft, but it was being run also by a Japanese company. Yeah. And there were some different things that they wanted, and they ended up, and it wasn't just about music, but they ended up sort of battling yeah. and about what they wanted the game to be. Yeah. And then they finally just said, forget it. We don't want to. I think Microsoft pulled out and said we're yes. You know, we don't want to make the same game. So let's cut it. That's as far as it got. Oh yeah. It would. Some of the graphics that were being proposed looked amazing. It's too bad they never continued with it. But yeah, there was just, you know, differences of opinions in the upstairs offices. Yeah. In the big bosses, not above my pay grade, as they say. Yes, I know that. Sí, le preguntaba por el videojuego Scalebound, que era, bueno, un videojuego que lo único que llegaba a componer Chris era para el tráiler, que de hecho todavía parece que se puede encontrar.
videojuego donde empezó a escribir, pero luego cambió de manos. Primero era de Microsoft, luego pasó a una compañía japonesa y se pelearon mucho entre ellos. Bueno, al final el videojuego no se acabó haciendo, aunque los gráficos efectivamente con dragones y demás eran bastante impresionantes. Pero bueno, fue una decisión de los de arriba, ¿no? Digamos, y que realmente él poco tuvo que ver, ¿no? So let's talk about Lost in Space, which has an extraordinary score. Wow. And I heard you say last week it was like Christmas Eve for you. I mean, it was like an opportunity to use a big orchestra, use extensively melodies, and I can tell you had real fun with this one, didn't you? Oh yeah, no, it was such, and the album looks good, doesn't it? Yeah, it's amazing. It was so much fun. It was such a great Danger, Will Robinson. It was so great to be able to be involved, and it's another friend of mine from college, Zach Estrin, who was the showrunner on the show, and he went to college with Eric Kripke and I all at the same time, and when he called me about the show right before we started season 1, he said, you know what, it's Lost in Space, and we can use the Williams themes, but it's not campy, it's not 60s, it's not silly. It's got to be like a 1980s Amblin movie. That's what he kept saying. It's like, it's got to feel like an Amblin experience, like a fun ride where the whole family can watch. Yeah. And he said, and we have to do it right with lots of big themes and exciting adventure ride kind of music. So we had so much fun doing that. Season 1 and 2, I think, were both great. I got to record the first season at Abbey Road. The second season we did in Nashville, which they did a really great job as well. And I can't wait till as soon as we get the coronavirus under control, they're all ready to film season 3. So I'm excited for that, and it's just, that's my kind of show and movie, to be able to write themes and have fun adventures with real emotion that involves like the whole family and outer space and battles and robots and aliens, and I mean it's what all of us composers dream of, you know what I mean? It's amazing, and to have it done so well with such great visual effects and such great writing and acting from Netflix, it's just, it's really, really so much fun. And I know I think this year is going to be our last year. We're going to finish season 3, and that'll be the end. See what's going on, but hopefully, I'm hoping Zach goes on to make more shows like this, because this is definitely a composer's dream. Yeah, amazing. Sí, le preguntaba por Lost in Space, que bueno, una serie que él empezó a hacer porque el showrunner Zach Eastman es también compañero de Eric Kripke de universidad, ¿no? de college, y cuando le empezó a introducir la serie de televisión, le dijo, bueno, podemos usar los temas de John Williams, pero esto no son los 60, no es una cosa camp, sino que y lo que quiero que suene es como una película de Amblin de los 80, es decir, una que sea música de aventura para toda la familia, una película de ese tipo, ¿no? Y efectivamente hicieron la música de la primera y de la segunda temporada. La primera incluso la grabaron en Abbey Road, la segunda en Nashville, que le hicieron también un trabajo estupendo. Y ahora, de hecho, cuando el tema del coronavirus se arregle un poquito, van a empezar a filmar la tercera temporada. Están ya preparados para ello, y que realmente es un tipo de película que es el sueño de un compositor, ¿no? El espacio, robots, alienígenas, temas familiares, evidentemente además está hecha con
unos efectos especiales muy buenos, con unos guiones fabulosos, actores. Y bueno, parece que la temporada tercera será la última ya de esta serie, pero espera que haya más series realizadas por Zack, porque le ha encantado trabajar con él. Okay, let's talk about another series, The Boys. I read the comic book, Right. so I never believed that will be a TV show about this comic book, because it's very wild. It's impossible to adapt to. No, No, it's not. Yeah, the comic book couldn't get made. It's similar, but okay. But how do you get inside to this project, to this special project that is a big hit? People is waiting for season 2. Is September. Season 2 is better than season 1. Really? Definitely. Oh yeah, really good. And the final of season 1, no spoiler, but the final is in season 1 is no way. It's amazing. Yeah. It's better. It's better. I think. I don't believe it. Really I don't great. believe it. You're gonna like it. It's really great. So the Boys is insane, and that's when they first called me about it. I got a call from Eric, and then I got an email from Seth, and they both said, "All right, this show needs to be so crazy and insane, and you need to take everything that people expect from a superhero thing and flip it. So the heroes aren't superheroes at all, and they're really gritty and sloppy and messy and violent. And then you got your superheroes who are completely corrupt, completely like terrible people, complete liars and cheats and narcissists. And how do we do that? And how do we skewer and make fun of the superhero genre that for the last 20, 30 years has been, America especially, they just love these, here's what superheroes are. And so now we're going to take it and flip it. So the way we ended up doing it was the Boys, their sound is not orchestral. It's very gritty. It's like a punk garage band made up of crappy instruments and terrible amplifiers and broken guitars and things that aren't even instruments. We took a whole drawer full of knives and forks and silverware and put it in a bag, and you hear we drop them on the floor, and those are big, like, shunk, and then we put it through distortion pedals, and then things like instead of drums, we did something where we slammed with a hammer on one of the signs in the back of the parking lot at the studio and sampled that. So we have this nastiness of the Boys. And it's messy, and it's most of the time it's me and my friends playing the instruments. We don't even have really good musicians. We have sloppy musicians who don't practice like me. So then the orchestra music for the Boys, it has this big 7 theme that's very heroic. But what we do is when we record the orchestra, we then put it back in the computer, and I'm able to use a plugin, a program in while we mix to bend the orchestra. And so you'll hear, like, when Homelander is crashing that plane, the orchestra actually bends out of tune, like it's got a whammy bar in the whole orchestra as it goes down. And if you listen, it's just like you're like, something's wrong, but I can't tell what it is. But you hear everything. Yeah. French horns are going like that. And that was our idea from the beginning, was just to take what people think superheroes should sound like and just twist it. And we do, even more of that in the second season with where we'll take violins and even woodwinds and just bend them out of tune, just to make you feel really uncomfortable inside, as you can't believe what you're seeing, as the audience is going, oh, I can't believe, that Homelander's doing this. And you can use this out of tune bending and bending up, sometimes bending down, and you can control how long it takes to bend. And it's just all about making the audience feel
on the edge of their seat and so uncomfortable and just kind of it's almost like a sick feeling because it just doesn't sound right. And that's what we were going for. That because the comic book, the original comic book it's about that. It's about you feel bad about what you are reading or what you are seeing. It's the same for the TV show. Yeah. Wow. Bueno, estábamos hablando de The Voice, pues una serie, pues como sabéis los que la habréis visto, muy salvaje, no tanto como el cómic, porque lo del cómic no se podría hacer tal cual está, pero que efectivamente es muy salvaje. Nos dice Chris primero que ha acabado ya la segunda temporada, bueno, la segunda temporada creo que es el 4 de septiembre que se estrena, Sí. y que dice que es mejor que la primera, que nos va a gustar mucho, que es una serie absolutamente una locura. La serie es una locura. Tuvo una llamada por parte de Eric, ¿no? Hemos visto antes otro email por parte de Seth, y lo que le decían es, oye, mira, es que esto no va de música de superhéroes, o sea, necesitamos precisamente darle la vuelta a ese tipo de música de superhéroes, ¿no? Porque aquí estamos hablando de unos superhéroes que son desaliñados, que son corruptos, son mala gente, son realmente mentirosos, narcisistas, ¿no? Entonces, para hacer un poco broma o no, para retratar a estos superhéroes se tenía que dar la vuelta a esa música, ¿no? Y realmente el sonido de la banda sonora no es orquestal, es más bien muy a lo punk, muy extremo, ¿no? De hecho, utilizan instrumentos pues como guitarras prácticamente rotas o incluso cosas que ni siquiera son instrumentos, ¿no? Contaba que pusieron un montón de cuchillos y tenedores en una bolsa y los grabaron y luego los pasaron por pedales de distorsión, ¿no? Lo mismo con las baterías, ¿no? Incluso cogían, en lugar de utilizar baterías, cogían un martillo, le daban al parking de ahí del estudio, los ampliaban y luego utilizaban aquello, ¿no? Es decir, la música de The Voice es pues como muy oscura, ¿no? Muy desaliñada. Y por eso luego tenemos hay otra parte que es música orquestal, pero incluso con la música orquestal no tiene este punto más heroico, pero lo que hacen es grabarlo con la orquesta, luego pasarlo por el ordenador y como alterar la orquesta, destunearla, o sea, ponerla fuera de melodía y, por ejemplo, destaca la escena aquella del avión cuando cae Homelander, pues es algo que tú estás notando que ahí hay algo que no está correcto, pero no sabes exactamente qué es, ¿no? Y en la segunda temporada ha utilizado más cuestiones como esta, ¿no? Ha cogido violines, ha cogido flautas o maderas, las ha distorsionado, ¿no? De alguna manera porque tú no puedes realmente creer lo que está haciendo el personaje, ¿no? Lo que está haciendo Homelander y de alguna vez te preguntas por qué, ¿no? Para que ese sentimiento un poco de no confortabilidad por parte de la audiencia, ¿no? Del público. Okay, we are finishing the interview, but I know David have another question, his last question, but before that. Yeah, but before that, I have a question about this important project for you. Yeah? And this, I think, is the moment. Now is the moment to remember this project because it was an amazing collaboration. And now you see a lot. You see every place in the world are musicians collaborating in their house. It's the same. Very similar. Yeah. Yeah, very similar. So, tell us about this beautiful project. Well, that was the Symphony of Hope that was done after the Haitian earthquake in 2010. I think is when it was January, and then I had my childhood priest runs a charity in Haiti called Hands Together. They feed, I think now about 6,000 people a day. They have 2 schools. They have
agricultural equipment. They have they have clinics, and so when the earthquake happened, we didn't hear from him. We didn't know if he was still alive, and I decided, once I started seeing all the destruction, I said we need to do something, and so I started asking all of my friends, I guess it was 2011 probably, because then I started asking all my friends, and a lot of them were people that I met in Ubita, like Dave Bruson and Randy Edelman and Nate Barr. Yeah. And so what I decided we had to do was write a symphony, but based on a Haitian folk song, and then we would pass it from composer to composer. Wow. To get the symphony finished. In America, sometimes we would do that with a story, and you would write a sentence and then you pass it and the next person will write another sentence. But this is the same kind of thing in music. And we ended up finishing, I think it's about 55 or 60 minutes long with choir, and we ended up all recording it. Warner Brothers very graciously donated their scoring stage, and everyone donated their time, the musicians, the singers. We ended up releasing the album. Then a year later, we did a live performance in downtown LA with a benefit dinner, and between the two things, we raised over $200,000 for the charity, which was great. And then they made a movie about it, a documentary about the making, which premiered last year at the Woodstock Film Festival, and then this year it played out here in California at a film festival. And we're hoping that someday that ends up on Netflix or Amazon, and also is able to raise some money as well. But I think we did some good, but it was a pretty spectacular experience to work with all of these people. Yeah. Wow. Bueno, le hemos preguntado por el Symphony of Hope, un proyecto que está muy cerca de su corazón, ¿no? Porque esto ocurrió sobre el año 2010-2011, ¿no? Cuando hubo el terremoto en Haití. Él conocía un cura, ¿no? Que tenía una fundación, una organización que se llama Hands Together, que habían hecho clínicas, escuelas, dan de comer a prácticamente 60.000 personas prácticamente cada día. Y cuando hubo toda esta catástrofe, estaba preocupado por él, ¿no? Porque él estaba allí y estuvo investigando un poco qué había ocurrido y demás. Luego, tuvo la inspiración de pedir a amigos, incluso gente que él conoció en Úbeda, ¿no? Pues como Dave Grusin, como Randy Edelman o Nate Barr, el escribir entre todos una sinfonía basada en una canción popular haitiana, ¿no? Y es un poco como una tradición americana, que es lo de pasar una historia, ¿no? Que cada persona lee una frase de la historia y luego la historia se va completando. Pues un poco la idea era esta, ¿no? Se acabó escribiendo una sinfonía de 55-60 minutos que se grabó en los estudios de la Warner Bros., que donaron lo que es el estudio de grabación. Hubo coro, hubo obviamente músicos, todo el mundo donó su tiempo, no cobró por ello. Se hizo incluso un concierto en directo en Los Ángeles, en el centro, y se llegaron a recaudar una cantidad de un par de millones de dólares con todo ello, lo cual está muy contento por ello, ¿no? Incluso luego se ha hecho un documental de todo esto que tuvo la premiere en Woodstock hace el año pasado, y que luego se ha pasado aquí en California, y que esperan incluso que luego se pueda ver por Netflix, pero que efectivamente es un proyecto del que se siente muy orgulloso. David, dispara la última, the last one. Okay, so to wrap things up, what's next for you? Can you talk about some of your projects? You mentioned one earlier. Sure. Yeah. Obviously, The Boys is coming out in September in America. I don't know if that's worldwide, probably, hopefully worldwide. Yes. I think so. September 4th. So there'll be a whole new season, and it's really good. I've got a movie that now is, we finished it, but I don't know when it's going to come out, called Barb and Star Go to Vista Del Mar, with Kristen Wiig and Annie Momolo, and it's a comedy. I did that with Dara Taylor, who was my former assistant, and we composed that one together. And then I just started on Tom and Jerry, the reboot for Warner Brothers, which Tim Story, who directed Shaft and Think Like a Man and Ride Along, is directing, and it's really, really great. It's a great family film, and it's
it's everybody who loves Tom and Jerry, I think, is going to really like it. It's got all the great Tom and Jerry stuff to it. It hasn't been modernized in a weird way. It's good. And then beyond that, obviously we're already picked up for season 3 in Lost in Space. We just have to wait until they say it's okay to film. I can't tell you about The Boys, but I think it's going to do really well. And then I also started working on a musical. And wow. And I have one song is already done, and I'm writing songs based on the quarantine and the pandemic. If you go to my YouTube page, you can see the first song is called Saving Grace. And each song is meant to raise money for some pandemic charity relief. And it tells a story that I saw in the news. And the new song is going to be out next week, I think, the second song. And then the idea is eventually it'll be turned into a full Broadway musical. Nice. So that's the other thing. Yeah. Nice. Bueno, le he preguntado sobre los proyectos, no sé, evidentemente The Voice, que hemos hablado, se estrena el 4 de septiembre, la segunda temporada. Ha acabado otra película, una comedia con Kristen Wiig, que ha hecho la música junto con Tara Taylor, que es una colaboradora habitual de él. Nos ha dicho también sobre Tom y Jerry, el reboot de Tom y Jerry, que lo dirige Tim Story, que era el director de Shaft o Ride Along. Y que realmente es una película familiar que está muy bien, que además es sorprendente porque extrañamente no han intentado modernizar. Tiene todo lo que siempre ha tenido los cartoons de Tom y Jerry, ¿no? Tiene la tercera temporada de Lost in Space, que de momento está en parada, pues esperando que puedan empezar a rodarla. Y otra de las cosas que ha hecho es empezar un musical, ¿no? Ha empezado a escribir canciones, ha escrito una primera canción, se llama Saving Grace, sobre una historia que él leyó en las noticias y que tienen todas ellas en una relación con la pandemia, ¿no? Entonces la semana que viene él piensa, habrá otra canción que se va a estrenar y bueno, con todo ello pues se formará un cuerpo para un musical, ¿no? Con todas estas canciones. Ok, hermano. Well, okay, it's almost 2 hours. But it's Spain, you know. In Spain, if I was there with you, it would have been 9 hours. Yeah, of course. Because we would have been eating and drinking and tinto forever. See, I wish I was there. I was thinking yesterday that I got a little sad and depressed that I wasn't there with you guys right now. But we need a hug, a big hug. Yes. A real abrazo. Yes. That's it. Okay, Chris, thank you for your time. Y nada, y deciros que nada, espero que hayáis disfrutado de la entrevista. Nosotros lo hemos pasado muy bien haciendo un recorrido. No ha quedado muchas cosas, pero es que si no nos íbamos a tirar 3 horas, porque Chris, su carrera no ha parado de hacer cosas. Pero hemos intentado resumir un poquito y bueno, y nada, y esperemos que os haya gustado y a saber, posiblemente el próximo programa ya sí se lo dediquemos especialmente al maestro Morricone, pero queríamos cortar un poco ese mal rollete que hay, por supuesto, por esta situación que estamos viendo últimamente, que en España parece que estamos saliendo, pero aquí es como las películas de terror, uno nunca sabe, esto puede ser como Terminator, ¿sabes? Que parece que lo han matado y se va arrastrando. O sea, ya sabéis que hay que ponerse la máscara, Eso de que decía Darth Vader, ayúdame a quitarme la máscara. No, eso no. Tú te la quedas. Does this work if I turn this camera around? Oh, it does work. Yes. Okay. So you got to see. Oh, the final. Yes, it's wow. I love it. Okay. So here, this is why you have to see. We were there. I know, but yes. Everyone who's seeing, but it was not finished. Okay. Everyone's finished. Watching. Yeah. Yeah. Wow. The festival. Right. Yes. Yep. So I just wanted everybody to see that. Yes. I can't wait to come back. And you know, we love your house. We love your house. Solo deciros. Extra bedroom. Come whenever you want.
as soon as the pandemic's over. Oh, yes. Yeah. I will love. Solo deciros que Chris ha tenido el gustazo con su mujer Shannon de hacer una casa impresionantemente maravillosa que ha cogido muchas influencias, pero entre ellas muchas de Úbeda y de Córdoba. Y tiene una casa impresionante, aparte del feeling americano, ¿no? Que también, obviamente, a mí me encanta. Personalmente soy un flipado de Estados Unidos, de Los Ángeles, no de algunos americanos que no vamos a hablar, sobre todo del presidente. Vamos a dejarlo por ahí, que los políticos en todos lados cuecen habas. Politicians, Not good. but I love America. Hermano, I love you. Hermano, love you guys. I Right. miss you guys. I wish I was in Spain with you right now. Tonight, I'm going to go have Tinto de Verano Great. Yes. with my Yeah. wife, Yeah. and we're going to toast, and we're going to listen to some Morricone, because I heard what you said. Yeah. We're going Yeah. to listen to some Morricone, and we're going to have Tintos, and then next summer, let's be healthy, and let's do it. Let's all get together. Yes. We'll bring Blake, and we'll go. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yes. I love it. I love that idea. Yes. So- Stay safe. Thank you, and miss you. Big hugs. Because Big hugs. Say hi to everyone in the family. I will. You too. Bye. Big hugs to Bye. everyone there. a ver, Bye. Adiós. 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 Ok, pues nada, os dejamos. Ya se ha ido Chris. Nosotros terminamos el programa y ya os emplazamos. Os diremos cuando haremos ese homenaje que vamos a hacer al maestro Morricone, que obviamente pues queremos hacerlo bien. Queremos que haya Claro. gente que sabe mucho del maestro, porque ahora ha salido David. Tú sabes que ahora han salido muchos amigos de conocidos de Morricone. Ahora todo el mundo sabe de Morricone, todo. Bueno, sí- sí. Pero Aquí siempre- la gente sabe de todo. La gente sabe de todo. y Suele pasar, ¿eh? Luego te ponen las mismas bandas sonoras, te ponen Cinema Paradiso, Eso es lo que te iba a decir. La Misión. Sí, que eso Cinema- iba a decir. Es que Morricone tiene 500. Bueno, más de 500, me Más de parece. 500, o sea. porque había cosas que no quería acreditar, que lo No, decía bien, en su lo- entrevista. que también lo entiendo, ¿eh? Claro, que también lo entiendo, pero tiene cosas maravillosas, en fin. Pero yo no me considero un entendido, y yo sé que tú tampoco. No, y- yo tampoco. efectivamente, porque tenemos la decencia de no considerarnos lo que no somos. Y entonces llamaremos a gente que o ha hecho cosas relacionadas con estos momentos, o personas que sí entiendan, ¿no? Estamos intentando que esté alguien que sabemos que entiende y que ha conocido al maestro. En fin, que espero que lo hayáis pasado bien. Grande Chris, grande, la verdad que le echamos mucho de menos, pero bueno. Ya Muy grande. había una pregunta que hizo Israel que cuándo iba a volver a... No, bueno, pues ya lo tienes Cuando casi- pueda, en ya- cuanto pueda. para echarse un tinto, ¿no? En Málaga, pues ya lo tienes contestado. Ya sabes que en cuanto se pueda va a estar aquí, y ojalá pueda ser como ha dicho el año que viene. Yo no me lo creo todavía, pero bueno. Sí, hombre, sí. Hay que empezar a creérsele ya. Venga, Si vale, no, vale, malo. vamos a ver qué pasa el año que viene. En fin, por lo menos en septiembre a ver si tenemos la posibilidad de hacer nuestro festival. En fin, venga. nos Algo vemos. haremos. Muchas Algo gracias haremos. y hasta la próxima. Hasta la próxima.